This conference will now be యూజర్ ట్రేస్ recorded. లో కానీ మొన్న ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో కానీ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద సెషన్. ఎనీవన్? రఘు, రమ్య ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్ దెన్, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో మనం యూజర్ ట్రేస్ లో ఒక టాపిక్ వదిలేసాం, దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ అనే టాపిక్ ని వదిలేసాం. లెట్ us see that, and before starting it I am just informing you that critical authorization once upon a time is an important topic, but right now it's an outdated topic. మోస్ట్లీ మీరు క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే చూడకపోవచ్చు, కానీ ఒకప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. బట్ రైట్ నో ఆఫ్టర్ వి గాట్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జిఆర్సి ఏఆర్ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్, యాక్సిస్ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఇదైతే చెయ్యట్లేదు, బట్ లెట్ us go with our textbook syllabus. సో critical authorization concept అసలు ఎక్కడ ఉంది? In the user trace only. The main purpose is we are going to bring list of users who are having access for critical transaction codes or the critical authorizations. So what is the meaning critical? Critical అంటే ఏంటి? It's a important or a danger. Okay, so ఒక మనం పర్టికులర్ గా ఫాలో అప్ చేయాల్సిన ఐటమ్ అని అర్థం. ఐఎమ్ ఇన్ ఏ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఐఎమ్ ఐదర్ ఇన్ ఏ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ద సేమ్ థింగ్ హియర్. సో హియర్ we are going to generate a user with the critical authorization, that is with the user who is having access for క్రిటికల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళ రిపోర్ట్ ని మనం జనరేట్ చేయబోతున్నాం త్రూ ద క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి కూడా యూ రిక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ హైరార్కీ ఓన్లీ. బేస్డ్ ఆన్ ద హైరార్కీ ఓన్లీ మనం క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ని క్రియేట్ చేయగలం. నౌ వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ? T code contain classes, classes contain objects, object contain field, field contain field values. ఈ సినారియో బేస్ మీదే మనం సే రిపోర్ట్ అన్నది జనరేట్ చేయబోతున్నాం. లెట్ us see how. సో టు జనరేట్ ద క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ రిపోర్ట్, ఫస్ట్ ఒక క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ గో ఫర్ అబోవ్ ఆప్షన్, మెయింటైన్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్స్. సో go for it, and these are already existing things. ఒక వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. just go for the new folder and give some name here. Something I am going to give as AA01 or 01 critical variant. So critical variant for user access. సో ఒక వేరియంట్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దిస్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, no problem. So after creating this one, select this one and go for the third step. So important one, step 1 అయిపోయిన తర్వాత go for step 3, that is create a critical authorization ID. సో ఈ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఐడి ఐ విల్ షో యూ. సో ఇవన్నీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడీసే, నాకు ఇవేమి యూస్ చేసుకోవటం ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై ఓన్. So just go for the new entries and just create a authorization ID. Just z underscore critical ID 1. సో ఇది దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నారు? క్రిటికల్ ఐడి ఫర్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్.
సో ఈ రిపోర్ట్ క్రిటికల్ ఐడి ఫర్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, ఈ రిపోర్ట్ మీకు ఏ కలర్ లో కావాలో యూ కెన్ జస్ట్ కస్టమైజ్ దిస్ వన్. ఇవన్నీ కలర్స్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ నో కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ కలర్ రిపోర్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? సో అసలు ఈ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఐడి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి మీరు అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? That is SU01. Just execute this one and save the data. So ఇక్కడ steps రాసుకుందాం so that we are not going to confuse. So first ఏం క్రియేట్ చేసాం? Critical authorization variant. Critical authorization variant. Next thing we are going to create is critical authorization ID. సో ఈ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఐడిలో ఏమి ఇన్సర్ట్ చేసాం? SU01 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని అసైన్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ స్టెప్ 3 విల్ బి, సో మనం చేయాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ డేటా. సో ఈ ఎంటైర్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని హిట్ ద ఆథరైజేషన్ డేటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో బై డిఫాల్ట్ గా ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అన్నది ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. సో నాకు ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ రిపోర్ట్ వద్దు. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని ఇలానే వదిలేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, SU01 కి ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఉందో ఆ రిపోర్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. I required a report of users who are having access to create the user. So user create అన్న ఆప్షన్ ఎవరెవరికి ఉందో ఆ రిపోర్ట్ కావాలి. For that I need to insert the object name. Object name ఏంటి? S_user_grp. And field ఏంటిది? Activity is the field. And what is the field value? 01 అంటే క్రియేట్. సో ఇక్కడ మీకు స్టార్ మార్క్ ఒకటి ఉంది, అండ్ ఆర్ క్లాస్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ సపోజ్ 01 క్రియేట్, 02 ఏమో చేంజ్ కి. మనం కనుక ఎండ్ క్లాస్ ఇస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ బోత్ 01 అండ్ 02. క్రియేట్ కి చేంజ్ కి రెండు యాక్సెస్ ఉండాలి. ఎండ్ అని ఇస్తే మీనింగ్ అది. ఆర్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ ఆర్ క్లాస్, ఆర్ క్లాస్ ఇచ్చానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐదర్ ఆఫ్ వన్, ఐదర్ క్రియేట్ కానీ చేంజ్ కానీ దేనికి యాక్సెస్ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ దిస్. I am saying that you should have knowledge in సెక్యూరిటీ అండ్ జిఆర్సి. అంటే మీకు సెక్యూరిటీలో నాలెడ్జ్ ఉండాలి, జిఆర్సిలో నాలెడ్జ్ ఉండాలి కంపల్సరీ. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఐ వాంట్ ఏ క్యాండిడేట్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ఆర్ జిఆర్సి. మీనింగ్ ఏంటి? ఐదర్ సెక్యూరిటీలో కానీ జిఆర్సిలో కానీ ఏదో ఒక్కదానికి ఉన్నా సరిపోతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ knowledge in both the things also, it's fine. So the same scenarios applies here. R and meaning is the meaning is 01 kaina access undachu, 02 kaina access undachu, or he may have access for both. Okay, any scenario. So R and ichi save chestunna. So and right, complete transaction code తీసుకున్నా, just a minute. So ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ సెలెక్ట్ అయింది, S_underscore ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. సో TCD ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మనం చేసిన ఎంట్రీ ఇందాక తీసుకోలేదు. సో once again go for the new entries and enter the object name S_user_grp and enter the field value as activity. And give the field value called 01 and give the end class. So compulsorily he should be having access here. So ikkada work chesam, it's fine here. So third step enti, we have given authorization data.
సో మనకున్న సెక్యూరిటీ హైరార్కీ ప్రకారం we have given the authorization data and last step will be assigning. సో స్టెప్ 2 వదిలేసాం కదా, 1 చేసాం, 3 చేసాం, 4 చేసాం. గో ఫర్ స్టెప్ 4. సో స్టెప్ 4 ఆప్షన్ ఏంటంటే వెరీ మచ్ సింపుల్. అసైన్ ద, సో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న వేరియంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ వేరియంట్ కి మనం క్రియేట్ చేసిన ఐడిని అసైన్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడి we have created? Something z underscore critical id 01 అని ఏదో క్రియేట్ చేసాం. సో where is the id one which we have created? Yeah, here we are having z underscore critical id 01. This is the one which we have created and save the thing. ఏమీ లేదు, స్టెప్ 1 స్టెప్ ఈ రెండింటిని మీరు ఒకదానికొకటి అసైన్ చేసుకున్నారు. జస్ట్ assign the critical variant to critical id. సో స్టెప్స్ అర్థమైనాయి కదా. ఫస్ట్ ఏమో ఒక వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ క్రిటికల్ ఐడి. ఆ ఐడిలోనే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఆ తర్వాత ఇన్ ద ఆథరైజేషన్ డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు కస్టమైజ్ సమ్ ఆథరైజేషన్స్ విచ్ వీ రిక్వైర్డ్. అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టు అసైన్ ద వేరియంట్ టు ద ఐడి. సో ఆ వేరియంట్ ఉన్న ఐడీస్ దానికి అసైన్ చేయాలి. Now it's time to do the implementation of the report. So just simply come back and select the radio button called for critical authorization variant and select the variant which you have created. So the variant name is 001 critical variant. Now if I execute this report, I am going to get list of users who are having access for create user option. ఓకే, ఎవరికైతే యూజర్ కి క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉందో, యాక్సెస్ ఉందో, వాళ్ళందరి డేటా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ నౌ. సో సమ్ కామన్ డౌట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. సో వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్, మనకి ఇంతకు ముందు SCIM లో క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండానే వీ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. మనకి ఆథరైజేషన్ యూజర్ రిపోర్ట్స్ లో సేమ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. సో ఇది ఎందుకంటే సింప్లిఫికేషన్ కోసం. సో ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ కస్టమైజేషన్ కానీ ఈ సెట్టింగ్స్ కానీ వన్ టైమే చేస్తాం. సో ఎప్పుడు మీకు రిపోర్ట్ యూ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ యాక్సెస్ అని మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడున్నా సరే జస్ట్ వచ్చి ఈ రిపోర్ట్ రన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ప్రీవియస్లీ ఏమైంది, గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది రిపోర్ట్. మీరు వీటిల్లో ఏ యూజర్ ఐడికైనా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, హీ విల్ కంపల్సరీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ యూజర్. సో ఏదో ఒక ప్రొఫైల్ వాళ్ళకైతే యూజర్ క్రియేషన్ కి యాక్సెస్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్. సో కమ్ బ్యాక్, ఇక్కడ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ లైక్ రోల్స్ లేదా యూజర్స్ లోనే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ క్రైటీరియా. యూజర్ ఐడి మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ టెస్ట్. టెస్ట్ అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. నౌ ఎగ్జిక్యూట్. దీనికి యాక్సెస్ ఉండాలి అండ్ యూజర్ కి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ లో టెస్ట్ అని నేమ్ ఉండాలి. సో 218 యూజర్స్ ఉండాలి. సో ఇలాగా వీ కెన్ జస్ట్ డూ ఫిల్టరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇలాగా కస్టమైజేషన్స్ అనేవి చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్. నౌ ఇదే ఇంప్లిమెంటేషన్ వీ కెన్ డూ ఐదర్ ఇన్ ద యూజర్. ఇక్కడ యూజర్స్ లో యూజర్ బై ఆథరైజేషన్ లోకి వెళ్ళి మీరు సేమ్ సెలక్షన్ ఇవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు రెగ్యులర్ బేసిస్ లో రిపోర్ట్ కావాలంటే ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇవ్వాలి. బట్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్ ఇట్స్ వన్ టైం సెట్టింగ్. ఒక్కసారి సెట్టింగ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు మీకు యూ రిక్వైర్డ్ ఏ రిపోర్ట్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్స్, ఎవరికైతే యూజర్ క్రియేషన్ కి యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా దే కెన్ సింప్లీ గో అండ్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ లోకి వచ్చి ఆ వేరియంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ వి విల్ డూ అనదర్ ఎగ్జిక్యూషన్.
సో మనం యూజర్ క్రియేషన్ కి ఒక వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఇన్ ద సేమ్ వే వి విల్ క్రియేట్ ఏ వేరియంట్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ ఏ రోల్. రోల్ కి ఎవరికైతే క్రియేట్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళని చెక్ చేద్దాం. సో జస్ట్ సింప్లీ గో ఫర్ మెయింటైన్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్. ఇక్కడ ఏ రేడియో బటన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. నేను పైన ఇస్ మెయింటైన్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్. Now I am going to create a second variant 002 critical role maintenance. So critical variant for role creation and variant id create. Next thing ఏం చేయాలి, వేరియంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత critical, okay, critical authorization id. Okay, right. మీరు authorization అనగానే I thought it's about authorization data. So go and create the critical id here. So the critical id ని create చేసుకుందాం. Something like critical z underscore critical id 02. ఎవరి కోసం? critical id for role maintenance or role creation. Critical id for role creation. Okay, so you can generate in that green color report. Now I want to get it in something like a red color report, and the transaction code em ivali pfcg. Okay, execute this one. Now go to the authorization data. Just e authorization id ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని go for the authorization data. So ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ గో ఫర్ ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఒకసారి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ సెలెక్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత గో ఫర్ న్యూ ఎంట్రీస్ అండ్ గివ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే అది. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్ అండర్ స్క్రోర్ యూజర్ అండర్ స్క్రోర్ ఏజిఆర్. ఫీల్డ్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ లైక్ యాక్టివిటీ. Activity is the field, and I want to give access for create. So end class istunanu and just save the details. So what is this for? To create the user. And one more common doubt. So నాకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో మనం ఇంతకుముందు ఆథరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే చేసామో ద సేమ్ థింగ్. Firstly we will try to get the information for respective consultant. So ఇక్కడ మనకి SU01 PFCG అంటే మనం డే టు డే లైఫ్ ఎవ్రీ డే ఎన్నోసార్లు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంత ఈజీగా మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, ఏ ఫీల్డ్ కావాలి, ఏ ఫీల్డ్ వాల్యూ కావాలో క్లారిటీ ఉంది. బట్ when it comes to ఇదే critical authorization ID you have to create for MM module, you may not have idea ఎందుకంటే MM transaction codes ఏ మనకు తెలియవు. So you should get every information from the respective modules person only. మాక్సిమం ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లేకపోతే మనకుందిగా మిస్సింగ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని. సో వాళ్ళు ఏమైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ట్రాక్ చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, రైట్. Now next ఏం చేయాలి, assign the authorization variant to authorization id. So this is the variant name. So ఈ variant కి we are going to assign the id we are having. So the id which we have created is z underscore critical id 02. Critical id for role creation. Save this one. So configuration మొత్తం అయిపోయింది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నది ఒక్కసారి చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6 months or 1 year, now your requirement ఒక 6 months తర్వాత you required a report of users who are having access for critical variant. లేదా ఇందాక యూజర్స్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు రోల్స్ చేద్దాం. Now your requirement is you required access of the roles which is having access for role creation. So role creation ki access unna prati role ni display cheddam. That's our requirement. Just execute this one in this way and you can generate the report. So color em icham, red color lo icham.
So the same thing has executed. Ikkada kuda the same thing. So నా రోల్ నేమ్ క్రియేషన్ కి ప్రయారిటీ జెడ్ స్టార్ అని ఇచ్చాను. నౌ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఈ రోల్ ఈ ఆథరైజేషన్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి అండ్ ద నేమ్ షుడ్ బి స్టార్టింగ్ విత్ జెడ్. సో ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ 350 రోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలాగా మనం రోల్స్ ప్రొఫైల్స్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీవన్? Anyone having the doubt? Right there. Right. So now we are going with the next concept called critical authorization combination. ఇదే కాన్సెప్ట్. సో మీకు ఇది అర్థమైతే కాంబినేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Let us see how. So here we are having something called as the maintain critical combination. The steps are almost similar. So first మనం ఏం చేయాలి? We have to create a combination variant. Okay, 001 combo 1. Okay, combination variant 1. So దీన్ని క్రియేట్ చేశాను and save the details here. Now after creating the variant, సో ఇందాకట్లాగే స్టెప్ 1 తర్వాత దేనికి వెళ్ళాలి? స్టెప్ 3కి వెళ్ళాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కాంబినేషన్ ఐడి. సో ఇందాకట్లాగే ఇలా ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఇచ్చే పని లేదు. ఓన్లీ థింగ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, కలర్ ఇవ్వాలి అంతే. ZR001 combination ID. So the color will be somewhere in yellow color with them. So give some text. Combination ID for user and role creation. సో ఈ రెండు క్రియేషన్ కి యాక్సెస్ మనకు కావాలి, అదే నోట్ లో ఇచ్చాను. సేవ్ ద థింగ్స్. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దిస్ వన్, జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ఐడి అండ్ గో ఫర్ క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యాడ్ ద ఆథరైజేషన్ ఐడీస్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద క్రిటికల్ ఆథరైజేషన్స్. అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ఐడీస్ ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో వన్ ఈస్ జెడ్ అండర్ స్కోర్ క్రిటికల్ ఐడి 01. సో దీనిలో ఏముంది? యాక్సెస్ టు క్రియేట్ యూజర్స్. సెకండ్ వన్ ఏంటిది? జెడ్ అండర్ స్కోర్ క్రిటికల్ ఐడి 02. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ యాక్సెస్ టు క్రియేట్ రోల్. ఓకే, ఈ రెండు యాక్సెస్ ఉన్న ఐడీస్ ని ఐ హావ్ అసైన్డ్ హియర్. Now go for the step 2. Step 2 లో ఏం చేస్తాం? Select the combo variant and assign the combo ID which we have created. Go for new IDs and go for the combo ID. So ఇలాగ ఇచ్చి డీటెయిల్స్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైనా కీ అలో రాకపోతే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. నో వరీస్, అది జస్ట్ వార్నింగ్ మాత్రమే. ఓకే, సో ఇలాగా చేసాం. నౌ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిపోర్ట్. సో జస్ట్ గో ఫర్ క్రిటికల్ కాంబినేషన్ వేరియంట్ రేడియో బటన్ అండ్ సెలెక్ట్ ద variant which you required, that is 001. And here I am going to give the role selections. So now I am going to get list of roles which is having access to create user and create the role. ఈ రెండు ఆథరైజేషన్స్ ఉన్న రోల్స్ మొత్తం ఇక్కడ మనకి సెలెక్షన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. కౌంట్ అన్నది టెక్నికల్ ఎర్రర్ అనుకుంటా, ఓన్లీ కాంబినేషన్ 1 అని ఇస్తుంది, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే we can bring list of users also. So just change to users and execute the report. Now we are going to get list of users who are having access to create user and the create the role access. So ఇది మన కాన్సెప్ట్. So let's wait and just check the report and go ahead.
సో ఇట్ విల్ taking time ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు 5578 యూజర్స్. ఓకే, ఇంతమంది యూజర్స్ కి యూజర్ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్, రోల్ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ కి యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి మూవింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. అర్థమైందా? అర్థమైనట్టే ఉంటది కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ క్లారిటీ రాదు ఇది. ఓకే, ఒక 4-5 ఐడియాలు క్రియేట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఐడి చేయటం, వేరియంట్ చేయటం వస్తే కాంబినేషన్ ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. రైట్ దెన్, సో EMS SAP అనేది వెరీ స్మాల్ టాపిక్. Security profile parameters. Yeah, we'll go with the profile parameters topic. So what is meant by a profile parameter is the topic, and how many types of parameters we are having, what are the things we are having, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. So the topic which we are going to start is the profile parameters. So profile parameter is nothing but the setting for every user, settings for every user in the server. సో ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ లో ఏముంటాయి, సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ సెట్టింగ్స్ ఎవరికి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి, మీ సర్వర్ లో ఉన్న ప్రతి యూజర్ కి కూడా అప్లై అవుతాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ RZ11. So this is the transaction code to display profile parameters. So let us see how. So go for the transaction code. RZ11 is the transaction code. So once execute chese, here when you browse this one, so you can get all the profile parameters you are having. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 1762 ఉన్నాయి. సో do we require to know about all these parameters అంటే అవసరమే లేదు. We required only parameters that are related to user administration మాత్రమే. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క పారామీటర్ ఒక్కొక్క సెట్టింగ్. మనకి ఏ సెట్టింగ్స్ కావాలి, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ వరకు సరిపోతాయి. సో టు డిస్ప్లే ద యూజర్ రిలేటెడ్ పారామీటర్ జస్ట్ సింప్లీ గో ఫర్ లాగిన్ స్టార్. సో మీరు లాగిన్ స్టార్ అని చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇవి సరిపోతాయి మనకి. ఫర్ సపోజ్ I am going for something called as a simple one like login minimum password letters. So here I am having something called as a display option. ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫాంట్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది ప్రొజెక్టర్లో. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ జూమ్ ఇన్. సో ఇక్కడ ఉంటుంది లాగిన్ మినిమం పాస్వర్డ్ లెటర్స్. ఈ సెట్టింగ్ వచ్చి సో లాగిన్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలి అదే ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. పారామీటర్ డిస్క్రిప్షన్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ ఏ పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉండాలో ద సెట్టింగ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. సో ఈవెన్ దో ఇది చదివినా సరే మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద మీనింగ్, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింప్లీ గో ఫర్ ద డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్. సో ఈ డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ మీకు వెళ్తే మీకు డీటెయిల్ గా ఇస్తారు. సో ఐ గెస్ నౌ యూ కెన్ సీ. సో ద థింగ్ ఈస్ పారామీటర్ ఐడి ఏంటి, లాగిన్ మినిమం పాస్వర్డ్ లెటర్స్. సో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ డీటెయిల్ గా. ద పారామీటర్ డిటర్మైన్స్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్ దట్ వే పాస్వర్డ్ మస్ట్ కంటైన్. సో ఈ పారామీటర్ వల్ల పాస్వర్డ్ లో మినిమం ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతాం. ఇట్ అప్లైస్ బోత్ వెన్ ద అసైనింగ్ ఏ న్యూ పాస్వర్డ్ అండ్ చేంజింగ్ ద
పాస్వర్డ్ ఆర్ రీసెట్టింగ్ ద పాస్వర్డ్. సో మీరు చేసిన చేంజెస్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతాయి? మనం ఒక న్యూ పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసినా సరే, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ సెట్టింగ్ అన్నది అప్లై అవుతుంది, ఆర్ ఈ చేంజెస్ అన్నవి అప్లై అవుతాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏ రేంజ్ నుంచి ఇవ్వచ్చు? స్మాల్ ఏ టు క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్, అండ్ క్యాపిటల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ తో సంబంధం లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అంతే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంతా హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ 0 we are having. So the default letters we are having is the 0. So that's it. Now just go back and see some more parameters. సో లాగిన్ స్టార్ కి వెళ్ళి ఇంకో పారామీటర్ ని చూడండి, అండ్ మేక్ ఎ నోట్ దట్ మనం ప్రతి పారామీటర్ మనకి తెలియాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. దే విల్ సింప్లీ గివ్ ద పారామీటర్ ఐడి అండ్ ద వాల్యూ రిక్వైర్డ్. ఫర్ సపోజ్ హియర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద దిస్ వన్ పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరేషన్ టైం అని ఉంది. మీరు ఈ వర్డింగ్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు వినలేదు, కానీ ఈ వాల్యూస్ మీరు చేయగలరు అంటే చేయగలరు. ఎలా అంటే సింప్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ చూసుకోండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ చూసుకోండి, చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తారు అసలు ఈ పారామీటర్ ఏంటి, దీనికి ఏంటి. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, validity period of a password. So the value 0 includes there is no users are forced to change their password. So మనం value 0 అని ఇస్తే it is in inactive state. Value greater than 0 specify number of days which the user need to change the password. ఓకే, సో మీరు 0 కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఎవ్రీ యూజర్ పాస్వర్డ్ లైక్ 30 ఇస్తే 30 డేస్ కి, 40 డేస్ ఇస్తే 40 డేస్ కి యూజర్ షుడ్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్. సో పారామీటర్ యూనిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, డేస్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా 0 అని ఉంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్, అదే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కూడా. 0 includes that no users are forced to change the password. సో మీరు 0 అని ఇస్తే అసలు యూజర్స్ ని ఎవరు కూడా రీసెట్ చేసుకోమని అడగరు. ఎవరు అంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ ఆస్క్. కానీ మీరు ఇక్కడ కనుక ఈ పారామీటర్ కి వాల్యూ 1 కానీ 5 10 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, 10 అనే వాల్యూ ఇస్తే ఎవ్రీ 10 డేస్ కి యూజర్ ని ఫోర్స్ చేస్తుంది సిస్టమ్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ అని. దట్స్ ఇట్. సో ఇలాగనమాట, తెలిసినవైనా తెలియనివైనా వీ కెన్ కస్టమైజ్ దమ్ ఈజీలీ. ఓకే, నౌ I want to show you one parameter ID. Yeah. So here there is a parameter. సో ఈ పారామీటర్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో టెక్నికల్గా స్పీకింగ్ దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ పారామీటర్ ఐడి, బట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ. ఫస్ట్ డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ కి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఈ పారామీటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. దిస్ ఈస్ RDISP GUI auto logout, maximum ideal time for an SAP GUI connection. So you can define the inactive SAP users are automatically logged off from SAP system after predefined time. సో మనం డిఫైన్ చేసిన టైం కన్నా ఎక్కువ సేపు ఐడియల్ గా అంటే ఎలాంటి యాక్టివిటీ మీరు పెర్ఫామ్ చేయకపోతే సిస్టమ్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా లాగౌట్ అయిపోతుంది. ద సేమ్ లైక్ మీరు మీ మొబైల్ ఉంది, ఒక 1 minute యూజ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూజర్ ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతారు. సో ద పారామీటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ద టైం పీరియడ్ automatically log off SAP system and deactivate. Default value is 0. So let us see. So here you can specify the values or with or without the time. If you do not specify the time unit, seconds are taken. So for suppose మీరు ఇక్కడ 300 అని ఇచ్చారు, 300 పక్కన ఎలాంటి డినామినేషన్స్ ఇవ్వలేదు, లైక్ లెటర్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ నెంబర్స్ ఇస్తే టైం డ్యూరేషన్ అన్నది సెకండ్స్ లో తీసుకుంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ దెమ్ ఇన్ m అంటే మినిట్స్. సో నేను ఇక్కడ 2m అంటే మీనింగ్ ఏంటి 2 minutes, 10m అంటే మీనింగ్ ఏంటి 10 minutes. అలాగే h అని ఇస్తే హవర్స్, d అని ఇస్తే డేస్, ఇలాగా. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంది 0 అని ఉంది.
Here some things you have to observe. First one ఏంటంటే, సో డైనమిక్ పారామీటర్ ఏమనుంది denomination. Yes. So dynamic parameter ante yes anundi means this is a dynamic parameter and coming to the value. So నేను change value kelli 10 అని ఇస్తున్నా. What is the meaning of 10 అని choose 10 seconds and దాని meaning. Just save this one and just wait. So మనం ఇచ్చిన చేంజెస్ అన్నవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో లేవో తెలియాలంటే, సో జియుఐని ఒక 10 సెకండ్స్ వరకు కదిలీకుండా ఉంటే ఆటోమేటిక్ లాగ్ ఆఫ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 10 seconds and see it. So what it is saying, auto log off maximum user ideal time executed. సో మనం ఇచ్చిన ఐడియల్ టైం కన్నా ఎక్కువసేపు సిస్టమ్ ని కదిలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయాం. ఓకే, నా కంప్లీట్ గా బయటకు వచ్చేసాం. అగైన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ చేంజ్ చేయండి. మీరు ఏమైనా కస్టమైజ్ చేసినా అలా వదిలేయద్దు. జనాలకి దే విల్ గెట్ స్క్రూడ్ మీరు అలా వదిలేస్తే 5 seconds 10 seconds అని. ఓకే, just once again go to the parameter id, go for the display, go for the change value and make it as 0. 0 అంటే inactive stage అంతే. మనకి SAP లో 0 అంటే inactive stage అని దాని మీనింగ్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో నేను ఇది మన పారామీటర్ కాకపోయినా ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, లెట్ us ఓపెన్ అవర్ పారామీటర్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఓపెన్ ప్రీవియస్లీ లైక్ లాగిన్ మినిమం పాస్వర్డ్ లెటర్స్. సో డిస్ప్లేకి వెళ్ళాను. సో హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, ఇస్ ఇట్ ఏ డైనమిక్ పారామీటర్? నో అని చూపిస్తుంది. సో డైనమిక్ పారామీటర్ కి నో అని ఉంది. అండ్ హియర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ వాల్యూ ఆప్షన్? No. Now, so దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, here we are having two types of profile parameters. First one is called as a dynamic parameter. Second one is called as the normal parameters or standard parameters. ఎలా అయినా పిలవచ్చు. So first one is the dynamic parameter. Second one is the normal parameter or a standard parameter. So let us see the difference. Dynamic parameter can be changed in RZ11 itself. So RZ11 లోనే డిస్ప్లే తో పాటు we can even change the values of the dynamic parameters. Whereas for normal parameters, values cannot be changed. In RZ11. Second one ఏంటంటే, changes come into effect immediately. Changes get affected immediately. So obviously normal changes will not get affected immediately. దానికంటూ కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. We will see them. So to customize a normal parameter, we require a transaction code, that is RZ10. What is the second transaction code we are going to learn here? RZ10 is the transaction code. This is to customize the normal parameter IDs. So before customizing the normal parameter IDs, we are going to discuss about different profiles we are having. So మీరు ఏ ప్రొఫైల్ లో కస్టమైజ్ చేస్తే it going to affect. First suppose instance number 1, instance number 2, total 4 instance profiles ఉన్నాయి. So we are having instance profile called EH7, ఇది code name of the system. సో ఈ ప్రొఫైల్ లో కనుక నేను నార్మల్ పారామీటర్స్ ని కస్టమైజ్ చేస్తే, the changes are going to get affected only for the users in the system.
సో ఈసీసీ సిస్టంలో ఉన్న యూజర్స్ కి మాత్రమే చేంజెస్ అన్నవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. Whereas we are having something called as a default profiles. So default profiles లో ఏమవుతాయంటే if we make any changes in the default profile, so default profile చేసుకుని ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ లో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే it is going to affect every user in ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ ప్రతి సిస్టమ్ కి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ప్రతి సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ కి. ఓకే, అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్స్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ టెర్మినాలజీ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్. Any customize any profile parameter customized in instance profile will only affect the users of that system, of that particular system. సో ఈసీసీ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ అయితే ఈసీసీ సిస్టమ్, అలాగే బీడబ్ల్యూ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బీడబ్ల్యూ సిస్టమ్ అలాగా. వేర్ ద సెకండ్ వన్ we are having is the default profiles. So the second type of profile we are having is the default profile. So default profile if we make any changes for profile parameters, it will affect every user in your landscape. సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఏ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ అన్నది అది మ్యాటర్ కాదు. డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు ఏదైనా ప్రొఫైల్ పారామీటర్ ని కస్టమైజ్ చేస్తే ప్రతి యూజర్ కి కూడా ఈ చేంజెస్ అన్నవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దాకా? సో టుడే వీ హ్యావ్ లెర్న్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్, RZ11 to display profile parameters and RZ10 to customize the profile parameters. సో ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ ని మీరు కస్టమైజ్ చేయాలంటే RZ10 ని. అండ్ 2 టర్మినాలజీస్, డైనమిక్ పారామీటర్స్, నార్మల్ పారామీటర్స్. సో డైనమిక్ పారామీటర్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? వీ కెన్ display and change everything in RZ11 only, and the changes get into effective the changes are going to implement effect immediately. Whereas normal parameters, so normal parameters can only be displayed in RZ11 and can only be customized in RZ10. Changes are not going to affect immediately. And coming to profiles lo kuda 2 types of profiles ni chusam. One is the instance profiles, other one is the default profile. Instance profile refer the users of that particular system. Default profile represents the users of your entire landscape. So this is the topic which we have discussed. Tomorrow we are going to see the implementation of RZ10, how to customize the normal profile parameters in RZ10, followed by the security policy. Rendu kuda repu ayipotayi. Okay, if anyone having any doubts you can ask me. By tomorrow profile parameters and security policy we are going to do. So what వచ్చి user trace అయిపోయింది. Okay, so anyone having any doubts can ask me now. Ramya and Raghu from online, having any doubt you can ask me. Right, మీ ఇద్దరికి right then. Okay everyone, we'll be meeting tomorrow at 8 p.m. Have a nice day.